never change, I just started on my quest. Yeah, the world will know my name, I'm excited, I'm obsessed. No one in my way but myself and a test. Yeah, I will be the best, yeah, I will be the best. Life is just a game, I'll be playing till I rest. I'll be there to claim my own spot among the best. What up, it's your boy Nickincredible, and I have to pull up this title every week just because it's a long title. This is, as a reincarnated aristocrat, I'll use my appraisal skill to rise in the world, episode 2. Let's dive right into it and see what's popping off. 武勇リーチさんがうちに来て数ヶ月 That boy bad. さんは現在戦には出ず僕のそばにいてくれている教育を受けたことで知略が大幅に伸びて今やローベント家の中でもトップクラスの知識を身につけているやっぱりいいわリーツくん文武両道物覚えもいいし優秀で助かりますね Y'all sure wasn't worried about this man a little while ago. そして今はアルス様今日もお勉強しましょうかはいよろしくお願いしますすべての国を統治するとアンセル王国のアナザス・バイドラス王は皇帝を称するようになり国名もサマフォース帝国と改めましたこれが203年前ですここまでは僕も勉強して知っているですが現状のサマフォース帝国はもはや瀕死の状態です今は小さな戦だけど父上も駆り出されているでももっと大きな戦はいずれ起こるだから僕の能力でいい人材を集めて戦に備える本当は戦なんて起きない方がいいんだけど Well, you see all the people he's gonna recruit. リーチさんもし大きな戦が始まるとしたらどこからでしょう我々のいるミーシアン州でしょうアマドル様にはご子息が2人います普通なら長男が継ぐべきですが弟の方が優秀でどちらに家を継がせるか悩んでおられるらしいのです決める前に亡くなってしまった場合間違いなく戦争 Yeah, they'd fight over the throne. 仮に決めてお亡くなりになられても戦争が起こる確率は低くありません兄弟はどちらも自分が家を継ぎたいと思っておられるようなのでなるほど父上はミーシアン総督の直属の家臣じゃないからそれぞれの州は軍というものに分かれているランベルク領はカナレ軍にあって父上はそのカナレ軍長の下についているこういうどちらにつくか決めるときも僕の鑑定は役に立ちそうだけど日本の住所みたいに言うとサマフォース帝国ミーシアン州カナレ軍ランベルクかな They did not have to do とはいえ that. 最近稽古にかける時間が増えてる戦が起こると分かっているのかなアルス今日も町に行くのかはい優秀な人材を探してまいりますそうか実はお前に魔法に長けたものを探してきてほしいと思っておったのだ魔法ですかああこれからの戦は魔法こそ重要となる魔法父上に言われて一度使ったことはある変な道具に赤い液体の入った玉をつけて短い呪文を唱えたらオールマイグニイラそれ以来二度と使わせてもらったよほど才能を感じない魔法を使ったのかもはいそうだ魔法兵がいればさらなる戦力アップになるローベント家とランベルクの未来のために素晴らしい人材を探しに行くぞすごい人の数だ人口は5万人もいるそうですよ5万人ランベルク It の looks good too, though. The animation is on ここ point, はカ man. ナレ軍の中心地ですこれだけ人がいればきっといい人が見つかるはずです頑張りましょうはい鑑定 Man, they're all average. That man, he feels so. Oh, let's just go. I'm so done.
But it's a big town, so he'll find someone. この先に市場があるようです。人が集まっていると思います。 Well, they try to keep all of them hidden. どうされたのですか？何をおっしゃりたいか。 You can't help everybody, bro. 僕もアリス様に救われた身。その立場でこのようなことを言うのは心苦しいのですが、今の我々ではどうすることもできません。 You need more power and more money. 今の僕にはこの人たちを助ける力はありません。かなり最大の市場です。美味しそうなものがこんなに。そこの坊ちゃん、ドラゴンをペットにしたくないかい？北の大陸から輸入された本物のドラゴンの Well, that sounds like a scam. ドラゴンの卵。ドラゴンなんてこの世界にはいるの？しかもそれをペットに。欲しい。希少な卵だけどね、特別サービスで銀貨1枚。 That sounds like a scam. ください、3つください。ちょっとリーチさん。何しやがる。よく聞け。北の大陸とは去年から貿易を中止している。 Uh-oh. 輸入できたとしたらこれは密輸品だ。それにドラゴンの卵はもっと高温で保管しないと孵化しない。 Right. 模様の斑点も通常よりかなり色が濃いし、大きさも図鑑で見たものとは異なっている。何より希少なドラゴンの卵をこんな風に揃えられる。 Let's go. That man ain't playing. これはアンセル地方の巨大トカゲの卵だ。買いました、買いません。だからやめてください。何も知らなかった僕が悪いんです。 Hey, Reese was finna murder this Joker, man. 申し訳ございません。取り乱してしまいました。いかなる罰も受けません。助けていただいてありがとうございます。僕が騙されるたびにこうなるの。 I get hoodwinked. He go act like this every time. しっかり食べてくださいね、アルス様。スイーツもあります。一つくださいな。アルス様、びっくりした。急いでたんですね。財布を盗まれています。As you can tell, you can see the blue hair. Uh-oh. 汚い手でアルス様に触れるな。 Bruh, you got the wrong one. Cannon fodder. さすがリーチさん。 She's a little average across the board, but she has S rank mage attribute. 92、武勇116。すごい数字だ。 All the rest of that she can learn and be built up. 武勇値が父上とほぼ互角なんて。彼女は武勇が高くても他の適性は D だから魔法以外の戦闘はおそらく強くない。だけどすでに魔法に関しては圧倒的な力を持っているってこと。は？ふざけないで。あんたみたいなガキの手下なんて死んでも嫌。なぜですか？嫌なものは嫌だから。あなたはすごい魔法の才能があるんです。その力を僕に貸してくれませんか？魔法使ったことないんだけど。大丈夫です。僕には I can tell. Just trust me. 財布を盗むなんてすごく苦しい生活をされているんじゃないですか？お前ら貴族はなんでいつもそう上から目線なんだ。お前らは自分たちが特権階 You can't blame someone for the way that they were born. That's not on him. 何か偉大なことを成したのか。生まれが良かっただけじゃないのか。それだけでいつも私たちを下に見やがって。贅沢な暮らしを守るための道具にされるなんてごめんだね。私たちは路地裏で暑さに耐え、寒さに震えて、明日食べるものにも困ってるんだ。
But to be fair, if they're not working, or at least trying to make your life better, you can't sit on your butt and then expect a handout, man. Life don't owe you nothing. お前らの自己満足には付き合ってられない。さっきの人たちは一体。奴隷商人の手下だよ。貴族の食料庫に忍び込んだのがバレて、奴隷商人に売り飛ばされた。隙を見て逃げ出したが、間抜けな手下どもが追ってきた。私は高く売れると思ったんだろ。ほら、私顔がいいから。Girl. こいつらは全員私と同じ。身寄りもなくこの路地裏で暮らす孤児だ。こいつらを置いて、私だけ出ていくなんてできない。Sad circumstances suck for everybody, man, but stealing ain't gonna get you nowhere. リツさん、財布を。アレス様。これは受け取っておいてください。アレス様。But he's not a front of a good guy. He's a legitimate good person that wants to do better for the world. It's very rare that you find people like that, man. Most people always have an angle, but everybody doesn't. 他でこの恵まれた環境が当たり前になっていました。そんな僕に彼女が怒るの。And you can't help how you was raised, bro. Ain't nobody that was ever rich woke up and was like, man, I can't wait to be poor. That doesn't happen. 彼女が言っていることは正しいです。アレス様。 But ours can see the perspective of both sides. Well, had you listened to ours, this wouldn't have happened. But it's going to lead to something even more beautiful. But okay, man, that was As a Reincarnated Aristocrat, I'll use my appraisal skill to rise in the world. Yet again, another long title, but a fantastic episode, man. We got introduced to Charlotte, and as you can tell, as you guys remember, we saw her a little bit older in that first episode when we kind of flash forward after R's father had died. Charlotte is a mage, and you can tell she's S-class, but she's one of those people that she's living on the bottom. She was, sold into slavery. So it's a whole ordeal with Charlotte in her past, and she doesn't really trust ours right now. Oh, he's a spoiled rich brat. But like I was saying throughout my reaction, man, first of all, the world doesn't owe any of us anything just because we exist. Second, people that are born rich, they can't help what their parents done before them. Now, it sucks in certain situations where, hey, maybe your parents were garbage and they didn't want you, or something happened to your parents and then you had no one to look after you. Like certain circumstances for everyone is horrible depending on what they are. But at the same time, nobody rich woke up one morning like, man, I just can't wait to be poor and live on the street and not have anything to eat. Nobody wishes that. Nobody. And I get what she's saying. Like people of higher status possibly abused her or took advantage of her. So I get that she feels a certain type of way to people that seem like good people or someone of a higher status, and then they're trying to make themselves feel better by helping her, you know what I'm saying? Or like give out that helping hand, but they don't really continue to help. They help for a day. Like you give them, like they give you money so you can eat for a day. Now, yeah, you don't have to take care of these people, but when you help someone, you help them. You don't do something for a second or for a day, and then tomorrow they still don't know where that next meal is going to come from. So if you want to help that person, you help them fully. You know what I'm saying? And it's a whole weird ordeal because when it comes to situations like that, it kind of reverts to real everyday life, man, with homeless people. Now, some homeless people don't want to be helped. They're in this situation of their own making because they choose to be there. Something happened and they chose to stay in that predicament. But overall, if someone is willing to help and like fully help, you should hear them out. But at the same time, you know what I'm saying? Being used and abused over and over again definitely takes its toll. So at that point, you start not to trust a lot of people. But ours is one of the good ones. Now, sure, it's hard to tell which is one of the good ones and one of the schemy ones, but
Ours is one of the good ones, so you could at least take your chance because it has to be better than what you're actually going through right now. You know what I'm saying? But like I say, that's something you could talk about 100 times over and so much more than just this brief couple minutes that I've talked about it, because it's a real everyday life issue in real life. And I will give the anime props for touching on that and having Charlotte kind of have like a real life reaction to ours trying to help her. You know what I'm saying? Overall, the episode was freaking fantastic. I can't wait for episode 3. Cause I've been working a lot, I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked, and if I keep going, I pray I'll be at the top.